सुस्वागतम महाराष्ट्र राज्य आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. Okay, so this is my tail bag and this is my tank bag. So last touch, I'm just trying to give last touch to the packing. ये laptop जाएगा इस bag में. इस bag में there are my clothes, my toiletries, comb, lenses, contact lens solution, toothbrush, etc. And my tank bag. This is the Rhinox magnetic tank bag, which doesn't require any straps or anything. So इसमें मेरा है कैमरा गियर, all my cameras, DSLR, Osmo Pocket, GoPro, batteries, chargers, some dry fruits, and of course some protein bars, and a rain cover, of course. So your fruits and these are the gloves. So I think I'll just complete all this packing. Or yes, this one is very useful. I think all the cyclists must be knowing this. Most of the cyclists use this. This is a Hydra pack. This is like a water bottle. You don't need to carry a water bottle. This is like you can fill 2 liters of water in this Hydro pack. And there's a pipe. I'll show you the pipe. So there is a pipe with the help of which you can keep sipping water. You don't need to wait or take a break. I mean, you can just keep sipping water while you're on the go. So that's a good one. These are the bungee cords which I will use to tie my tail bag. So this is my Viaterra tail bag. This is an excellent tail bag which has straps to tie on the back seat of the bike. And this I said as this is the magnetic tank bag, so it doesn't require any straps, although they have provided. I'm also carrying my shoes and chappals, and this is the rain cover of my tail bag. And yes, this is my old helmet. I'm gonna change it, but for now I have made this setup. This is a GoPro connected to the mic adapter, connected to the TRS to TRS converter, and then connected finally to the Rode Lavalier mic. So I'm going to use this for my moto vlogging, and let's hope that it will be an interesting moto vlog. Okay, so I think I'm all set. The time is 10:35 p.m. I like to keep everything ready in the night itself, so that morning when I get up, I just take my bags, mount it on the bike, or chalo. So I've also filled my bike full tank. I think around 15.5 liters. So पेट्रोल भर चुका है, बैग्स पैक हो जाएंगे, बैग्स रेडी हो जाएंगे, हाइड्रो पैक पानी भर चुका है, GoPro का हेलमेट सेटअप रेडी है, and these are my riding shoes. So these are my riding shoes. So I've taken these shoes, especially these are Orazo shoes. So this helps me because my height is like 5'5", and the Himalayan bike is like a little bit heighted. So these shoes help me somewhat so that I can avoid that kind of tiptoe movement. Okay, so I think you're all set. So I'll see you tomorrow morning on the road. Good night. So the time is 4:32 a.m. on Saturday morning, 9 Jan, and मैंने अभी just hot water bath लिया है, and I'm totally fresh, and all my luggage is also ready. This is my tank bag, my tail bag, my riding jacket, the bungee cords, the hydration bag, and the helmet. I will mount this luggage on my bike, and I will hit the road, and I'll see you on the road. Okay, so I am near my bike. I have mounted my tail bag and the tank bag, and I'm all set to start. Time is 4:54. So let's start, and let's cross Tumkur as soon as possible before the traffic starts. गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया. Okay, so time check, 4:56 a.m. on Saturday morning, 9th Jan. डेस्टिनेशन तो आपको मैं रास्ते में बता दूंगा. फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं.
Okay, so देवियों और सज्जनों, I am going towards यशवंतपुर to take the NH4. तो टाइटल से तो आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, आज की मंजिल है कोल्हापुर. यस, बाकी मंजिल तो कोल्हापुर है, लेकिन सफ़र भी उतना ही खूबसूरत है. अभी आराम से निकल रहा हूँ मैं. इट्स लाइक अराउंड 5 ओनली. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. ये रोड थोड़ा संभालना पड़ेगा. खड़खुड़ 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 वाला रोड है ये. चलो हम लोग वो एलिवेटेड हाईवे जो है वहाँ पे मिलते हैं डायरेक्ट. ओके, सो ये है अपना एलिवेटेड हाईवे. और देख रहे हो आप, सुबह से इस जगह पे ट्रैफिक चालू है. तो द बाइकर्स हु आर लाइक डबल सीट, ट्रिपल सीट, वो लोग जा रहे हैं बैंगलोर से टुमकुर, या फिर टुमकुर से पहले ऑन द वे कोई इंडस्ट्री मिल समवेयर. दे आर जस्ट गोइंग देयर, दे आर वर्किंग. दैट्स व्हाई बैंगलोर से टुमकुर जो है वो स्पीड थोड़ा लिमिट हो जाता है. एंड I have been on this road for many times, पल्सर पे, so I know how it works. I mean, कोई भी अचानक से बीच में आ जाता है, so it's better if you stick to 60 or 80. एक बार टुमकुर क्रॉस कर लिया तो फिर टेंशन नहीं. Okay, so time check and temperature check. It's 5:20 and it's like 25 degrees. It's okay, it's pleasant climate, not that cold, not that hot as well. And अभी क्या फिलहाल ये रोड है, we are heading towards टुमकुर. I have crossed I think 20 kilometers. So Pune 824, Tumkur 52, Chitragurga 184, नीलमंगला 12. So अभी नीलमंगला टोल आएगा, उसके बाद में हमारा टुमकुर का सफ़र another 40 kilometers. We need to cross Tumkur. Once we cross Tumkur, there will be no this kind of traffic. और मैंने अभी ग्लोव्स नहीं पहने हैं बिकॉज व्हेनेवर आई स्टार्ट
I have a habit that I don't wear gloves immediately because वो क्या है, once you start you take some time to set, right? थोड़ा सा बाइक पे grip वगैरह, so that's the reason why I don't wear gloves immediately when I start. So देखते हैं तुमको क्रॉस करने के बाद we'll wear. वैसे मज़ा आ रहा है, इतना भी कुछ कोल्ड नहीं है, इट्स फाइन. अगर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता तो या डेफिनेटली ग्लोव्स करना पड़ता. So guys, time check. It's 6 a.m. and I have covered around 65 kilometers. I'm reaching Tumkur. तो ये अंधेरे के वजह से स्टार्टिंग का जो 1 आवर है, फर्स्ट आवर, वो एवरेज स्पीड इज 60 की, बट दैट्स फाइन. इट्स बेटर टू बी सेफ. वंस सनराइज हो जाता है ना, उसके बाद में हम लोग कवर अप कर लेंगे. दिस रोड राइड बैंगलोर टुमकुर, ओ माय गॉड, सो मेनी ट्रक्स. कौन सा टाइम अच्छा है निकलने के लिए? अगर आप बेहतर जानते हो तो प्लीज़ कमेंट करिए. बिकॉज आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग इन द नाइट, देन आई थॉट रात को सबसे ज़्यादा ट्रक रहेंगे, तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू लीव एज यूजुअल अर्ली मॉर्निंग. और रात की नींद भी इम्पोर्टेंट है. दिस इज द टुमकुर चित्रदुर्गा टोलवे and this road is awesome. You can easily maintain 80-100 on this road. Chitradurga 120 kilometers. My god, this Himalayan is really, after riding Pulsar for like 13 years, I am thinking that this is a jet. Awesome yaar. मीन्स पहले पल्सर में जब आता था तब आफ्टर 60 किलोमीटर्स वो ग्रीन बंगला का जो टोल है उसके बाद एक ब्रेक लेता था मैं स्ट्रेच करने के लिए. आफ्टर दैट आई यूज्ड टू टेक वन मोर ब्रेक आफ्टर टुमकुर. टुडे आई हैव स्किप्ड बोथ द ब्रेक्स एंड दिस इज नॉट अबाउट फास्ट गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट कंफर्ट लेवल. फास्ट doesn't matter because you have to be consistent. Even in Pulsar I used to maintain consistent speed, so speed is not a problem, but the thing is about comfort. My god, it's really, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि I have just started from home and I'm already 80 kilometers away from my home. Oh god, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे ही कोल्हापुर तक पहुंच जाऊंगा. बट नहीं, ब्रेकफास्ट करना है ना रास्ते में. तो थोड़ी देर में सनराइज होने वाला है भाई लोग. बहुत कुछ बातें करनी है. I want to share my plan. आप वैसे टाइटल से समझ गए होंगे कि the destination for today is Kolhapur, which is around 600 kilometers from Bangalore after Belgaum or Belgavi. अभी तुमकुर के बाद शायद पहले सिरा है भाई, यस, एंड देन चित्रदुर्ग. पल्सर पर कितने ब्रेक्स लेता था यार, वो
जो 2 ब्रेक के बारे में मैंने बताया, उसके बाद में आई यूज्ड टू टेक couple of more breaks before breakfast. Heading towards Chitradurg. Welcome back to my channel, guys. My name is Rahul and you are watching Rahul in Wonderland. So if you are new to this channel, please consider subscribing, because I would be uploading my motor vlogs and some cinematic videos of some historical places and the famous places that I visit on my bike. So for the new viewers, I just took this Himalayan BS6 a month ago, and after the first service and after some practice getting used to the bike, this is my first long drive or long ride, which is now the first day, Bangalore to Kolhapur, which is 600 kilometers. So this is a 1 week plan, guys. Day 1, Bangalore to Kolhapur, and then I'm gonna stay in Kolhapur. I've already booked a hotel. Tomorrow, Kolhapur there is one Panala Fort, so I'm gonna explore that Panala Fort. So after day 2, day 3, where I'm going, for that, stay tuned. And yes, if you guys yes, I keep updating my Instagram stories, so if you guys have not yet followed, please follow me on Instagram, and also consider subscribing to my YouTube channel. There is one more series going on, which is the weekend destinations or getaways near Bangalore. अभी तक मैंने उसके 2 एपिसोड बनाए हैं, गिरिगंधा फोर्ट एंड Mantaragiri Hills. So you can watch those videos as well. I'll just include the link in the description in the I button above. So that series will continue. And this is a different series. This is like a 7-day trip, so you will expect at least 5 to 6 videos from this series. So चित्रदुर्ग जो है, वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त हिस्टोरिकल फोर्ट है, एंड I am planning to visit Chitradurga Fort maybe in the weekend of 26 Jan, Republic Day का जो weekend आता है बड़ा वाला, उसमें I am planning to come here. Let's see how it goes, and I want to bring my son as well. Let's see how it works out. But that will be an awesome one. I mean, if you take a local guide and explore the fort, there are like 7 circles on the information that I have gathered till now. It's a big one. अब थोड़ी देर में विंड मिल्स आना चालू हो जाएंगे. विंड मिल्स यार, ये जेट है, जेट. You must be thinking that I am again and again bragging about it or mentioning the same thing, but it's been 2 hours and I have covered how much? Around 140 kilometers. So first hour was 60, second hour is 80. I think as and when we go ahead, the speed will increase. लेकिन अपना intention is not speed. अपना intention is the ride, the safarnama.
enjoy the suffer. ये अचानक से ट्रक चालू हो गया अभी चित्रदुर्ग के पहले, अब तक रोड खाली था। ये इनको ओवरटेक कर लेंगे, उसके बाद में देखते हैं आगे क्या है। वोटाइल मशीन से यार, क्या है ये? Wow, sunrise. I hope you guys can see the sunrise. Chitradurga is just 62 kilometers. I am heading towards Chitradurga. तो जब भी चित्रदुर्ग आने का प्लान होगा तभी आई थिंक इफ आई स्टार्ट एट 5 o'clock in the morning from Bangalore, I will reach here for breakfast. Very good. Chitradurga is only 24 kilometers. So I've stopped by here for breakfast, reached Chitradurga already, and this is my breakfast: idli, vada, sambar dip with a filter coffee. So I'll have my breakfast and see you back on the road. तो अभी हम लोग चित्रदुर्ग से निकल रहे हैं। ब्रेकफास्ट हो गया अपना, टाइम चेक, टेम्परेचर चेक। सो इट इज 8:30 and 25 degrees. और 200 kilometers done, 400 to go. तो देखते हैं अभी what is the average. Because of that morning Tumkur thing, अपना average गिर गया है, and then this long breakfast break of half an hour. So you can say 3 hours 200 kilometers. अब आगे आगे देखिए होता है क्या. Chitradurga crossed.
and heading towards Davangere. Davangere, Hubli, Harvard, Belgaum. Coming on this road after a long time. चित्रदुर्ग तक आया था, उधर से राइट लेके हम पे चला गया. Guys, time check, temperature check. It's 9 a.m. and we are 50 kilometers away from Bangalore. 50 kilometers from Chitradurga, from the place where I had my breakfast. So another 350 kilometers for Kolhapur, which is today's destination. I don't know, there is suddenly lot of deviations here, lot of these things are going on here, constructions. Pathetic roads. For a quick 5 minutes break, stretching and water break. This is very good. I'll go back. Awesome road, awesome place. At 100 to 120. फुल कर दो.
ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಗೋವಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಮುಂಬೈ, कोल्हापुर. कितना हुआ सर? कार्ड ಎಷ್ಟು? 700 ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಿಲ್. Quick time check. So it's 11 a.m. and the temperature is 32 degrees, but it's not that warm. The distance covered is 370-80 kilometers. So we are cruising towards Hubli. I think Hubli must be another like 50-60 kilometers, I don't know. 50-60 kilometers. After that, Dharwad, Belgaum, and Kolhapur. Okay, so quick time check. It's 11:20 a.m. and the temperature is 32 degrees. It's starting to get too hot. And we have covered almost 400 kilometers. Another 200 odd kilometers to go to reach Kolhapur. When I used to come on my Pulsar 150, that time I used to start at the same time, 5 o'clock in the morning from Bangalore, but I used to reach Kolhapur at 5 p.m. evening or 5 to 7 if I'm going inside Kolhapur city with the traffic and searching the hotel and all those things. I used to be in a hotel room by 7. But now look at this. I mean, there is still quite a long distance to cover, but it's just 11:20. By afternoon I should be in Kolhapur, but I don't want to hurry up. आराम से जाने का अपने को कोई रेस नहीं करना है. तो हुबली के इधर एक राजस्थानी ढाबा है, उधर मैं हमेशा रुकता हूँ फूड के लिए. तो लेट्स सी if the time matches I will stop there. Okay, so time check, 11:45 a.m. I have just now crossed Hubli and now I am heading towards Dharwad. So Hubli to Dharwad is a 10 road. It's a very narrow road. Karwar road 1 kilometer ahead. So if you want to go to Karwar, you can take a deviation. There is a deviation here. Karwar, Gokarna, Murdeshwar, Goa. तो ये रोड पे स्पीड थोड़ा कम होगा because this is a 2-lane highway. ठीक है. Dharwad, Belgaum, that is an awesome road. So ये आ गया Dharwad. So Dharwad is 8 kilometers right. अगर राइट लेंगे तो धारवाड़ आएगा. हम लोग जा रहे हैं स्ट्रेट बेलगांव. I'm just waiting for that Belgaum-Dharwad expressway. Eagerly waiting for that road. क्या नज़ारा है यार. Lovely beauty. इसको ओवरटेक करते हैं.
I think we are going to enter the Belgaum Dharwad Expressway. Yes, Mandi Highway. That will be 72 kilometers. I think 7 kilometers. मेरा होटल मिस नहीं हुआ है, आई थिंक सो है क्या? अरे इधर तो पेट्रोल बंक है। हाँ, राजस्थान ढाबा, प्योर वेज राजस्थान ढाबा। चलो जाते हैं इधर। किधर है यार? आगे आगे। Okay, so the time is 12:30 and I have stopped by here in this Rajasthan dhaba, my usual dhaba. So luckily I got it and now I'm going to have lunch and then I will leave from here. So lunch के लिए मैंने दाल बाटी ऑर्डर किया है जो मेरा फेवरेट है. So दाल बाटी खाना, थम्स अप पीना and then back to road. So मेरी दाल बाटी आ गई है. This is बाटी and दाल. अपने हिसाब से ले लो और enjoy the lunch. I will see you after the lunch. तो बाटी को मैंने पूरी तरह से चूर चूर कर दिया है. Now I'm going to take dal and this becomes dal bati. खाते हैं, देखते कैसे. awesome. मुझे पहले की याद आ गई. awesome. So just now finished my lunch at this Rajasthani dhaba. So this is just after Dharwad on the Dharwad Belgaum Expressway. This is my dhaba for the last so many years. Whenever I go to Mumbai, I always come here for lunch, whether it is going to Bangalore or whether it is coming from Bangalore. So right now I finished my lunch and mounted my tank bag. Tail bag was already there. So थोड़ी सी गंदी हुई है बाइक, but कोई नहीं, जाके धो दूंगा उसको. So now I have to hit that road, Belgaum Dharwad Expressway. And Kolhapur is the destination for today. See you on the road. Okay, so lunch अपना हो गया है. यही था वो राजस्थान ढाबा. This is the one. Okay, time check. 1:20 p.m. and temperature is 31 degrees. थोड़ा सा गर्मी होना चालू हो गया है because of this jacket and sweatshirt and all that. And the distance we've covered around 440 kilometers.
Belgaum 60 kilometers. So this is an awesome highway. देखो खूबसूरत नज़ारा बेलगांव धारवाड़ एक्सप्रेसवे. Look at that. Vidhan Sabha. So this is the बेलगांव विधान सभा है शायद. तो ये बेलगांव का विधान सभा है शायद. इसका एक फोटो तो बनता है भाई. गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य. Okay, we are passing through Belgaum or Belgavi city, down this side and that side. और फिर गोवा जाना है. तो टोटल थर्ड से गो टू गोवा. ओके, महाराष्ट्र बॉर्डर. सुस्वागतम. महाराष्ट्र राज्य आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. ओके, एंटर्ड कोल्हापुर. Hello guys, so I have reached Kolhapur and this is my room, Hotel Chaitali. Sitting area, bed, TV which doesn't work, fridge, and this is the washroom cum bath. तो मैं फटाफट फ्रेश होके आपको मिलता हूँ. Hey guys, time check 7 p.m. and I reached Kolhapur at around
3-3:30 बजे कुछ मैं पहुंचा. उसके बाद में मैंने हॉट वाटर शावर लेके I just relaxed for some time and I transferred my GoPro files into the laptop. And now the plan is I wanted to go to Mahalakshmi temple and I wanted to eat misal pav. So let's go. I'll meet you outside. तर मी आता आहे महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापूरमध्ये आणि इथे सुंदर मंदिर आहे हे. मी आत्ताच जस्ट दर्शन घेऊन आलो, मुखदर्शन घेऊन आलो. तर आत्ताच मी कोल्हापूर महालक्ष्मी मातेचं दर्शन घेऊन आलो बाहेर. दी ब्युटिफुल टेम्पल. आय रिअली लव दिस टेम्पल. गर्दी नव्हती कारण काय दे हॅव ओनली केप्ट द टेम्पल ओपन फ्रॉम 6 AM to 8 PM. तर 8 नंतर टेम्पल बंद होतं. तर नाव डिनर टाईम अँड देन स्लीप. सी यू. Okay, so I've come back to my room. The time is around 8:30. खाना खा के सीधा सो जाऊंगा. थोड़ा सा एडिटिंग करूंगा ऑफ कोर्स, उसके बाद सो जाऊंगा. बिकॉज टुमारो इज़ ए बिग डे. आई वांट टू गो टू पनाला फोर्ट एंड एक्सप्लोर द फोर्ट. सो वैसे भी आज सुबह जल्दी उठ गया था, तो आई विल कॉल इट फॉर द डे. See you guys. Thank you very much for watching this vlog. If you like this vlog, please hit the like button. If you have not subscribed, please consider subscribing to my YouTube channel. Take care, be safe, and keep smiling.